да, Дефстроука мы уже победили. Простой такой парень оказался. Но один раз меня все-таки поборол, да. Тут нужно отдать ему должное, что парень-то на самом деле непростой, но разобрались мы и с ним. Так. Ну вот как так? Неясно вообще. Гаденыш. Так, еще раз. Видимо, что-то не так. Что-то не то пошло. Rubio, what's your 20? On the balcony for a smoke with a menace. А, вот. Перескрипт сработал. That could be my way in. Out of this one. Fingerprints, 2 dead bodies. He's about to do some time. Yeah. The forensics will take all the credit. I'm the one who found the prints. That's why they call it first response. First pickings on the loot, but none of the glory. Me, I take the loot over the glory any day. Блин, не получается. Так, я хочу. Так, я хочу попробовать сделать с усилителем. Да не получается, да я не понимаю, в чем проблема-то. Окей, они даже не увидели. Они даже не увидели, что я тут. Не получается у меня сделать эту фигню с усилителем. Не знаю почему, в чем проблема. Ха. Очень как-то, я не знаю, глупо это, что ли. Очень глупо. Ну ладно. Давайте внутрь. Я не знаю, может быть, я в чем-то ошибаюсь. Я обязательно гляну на ютюбе, что нужно сделать. Но, по-моему, я делаю все правильно. Я уже делал это в Арkham Сити. И там с этим проблем не было вообще никаких. Так, где это мы вообще? Так, тут все отцеплено полицией. Вот одна дверь тут только открыта. Убежище Сиониса. Тоже все отцеплено. Police believe Penguin murdered Black Mask. But why would he send me here if he was the killer? It doesn't add up. I can reconstruct the crime scene with the evidence scanner. This crime took place days ago. The fire and the exposure to the elements make identifying the victims difficult. The male victim is wearing a black mask, but I can't positively identify him as Roman Sionis without a DNA analysis. Something I can't do in the field. О боже, кто это? Бедная девушка. I can identify the female victim based on her fingerprints. Tiffany Ambrose, Roman Sionis' girlfriend. Or one of them at least. She was no angel, long list of priors, but nothing to indicate she was the target here. The fire spread as a result of a Molotov cocktail thrown into the room. It may have been intended to destroy evidence.
The shallow trajectory of the bullet suggests the shooter could be someone of Penguin's height. But the grooves on the floor suggest that the victim was killed by someone leaning back in a chair. This bullet was fired from a revolver. Ballistics analysis indicates a low angle of trajectory. The shooter could have been someone of Penguin's height, but the pattern in the gunpowder residue suggests the bullet was actually fired by someone lying on the ground. These fingerprints are a match for the Penguin, but they're on top of the soot from the fire. The cops were right. Penguin was in the room. These prints prove he was here after the murder. Да, он был после. Он был после убийства. Black Mask. Who did? Но зачем он... The only thing I know for certain is that Tiffany's shooter was lying on the floor. But why? These white streaks are shoe polish. Whoever shot Tiffany was being dragged along the floor. Besides the victims, there were two other people in the room. Tiffany's shooter, and whoever was dragging the shooter. The location from which the male victim was shot may tell me more. The DNA doesn't belong to either of the victims. Whose is it? The fight broke out when someone startled the shooter. Кто-то пробрался через окно. Who won the fight? Could have been either one of them. I should review the evidence to see if I can learn anything more about either the intruder or the shooter. Так, стоп. Что это? Fabric analysis indicates the intruder was wearing a white suit or sport jacket. This fabric swatch could help identify the intruder, but I still can't identify the male victim's shooter. There's one impact area I haven't checked for clues. This DNA is from the female victim. The level of oxidation suggests it's been here for several days. If I review the evidence, I may be able to find out what she was doing when she was attacked. Так, что-то там выпало, что-то упало. Что это? Она сидела в телефоне, She was sending text messages to Roman Sionis about someone named the Joker. Someone killed Black Mask, but this crime took place several days ago, and I saw Black Mask earlier tonight. The only answers I have raise more questions. Who is the Joker? Was he the killer here? Or is he one of the assassins? I have a body, an unknown shooter, and an unknown assailant who attacked the shooter. I need to match the DNA samples against the records in the National Criminal Database to identify who was in the room. Alfred, I need access to the National Criminal Database. Well, the only way to do that would be to infiltrate the Gotham City Police Department. Then that's where I'm going. Sir, you'd need to physically hack into their servers. If you insist on doing something that foolish, you'll need a powerful, non-lethal weapon. I recommend coming back here to pick up your concussion detonator. Not a bad idea. Отлично, плюс новый уровень. И нам нужно... Так, неважно кто. Нам нужно забрать детонатор из пещеры Бэтса. И прокачаться, разумеется. Так, ускоренная... Так, также решающий удар можно использовать после 5, а не из 8 ударов. Да, вот эта вот штука очень нужна. Но вот почему-то вот это закрыто.
Нам нужно двигаться дальше по сюжету, чтобы открыть. Но ладно, мы найдем, что прокачать на самом деле. Не так важно. Так, нам надо отсюда уходить и двигаться в пещеру к Бэтсу. По-любому у него что-то интересное. Там Альфред приготовил какой-то детонатор. Детонатор вещь очень хорошая. Это чего? Дурачье. Классический пример дурачья там что был. Так, где бы пещера-то? Тюрьма. А, это тюрьма. Вот она была пещерка. Полетели. Welcome home, sir. The concussion detonator is on your workbench. Remember, if you use that instead of your fists, you'll do less lasting damage to those police officers and civil servants. Noted. Чего камера хранения? Камера хранения костюма Бэтмена? А, можно выбрать костюм. Ха. Нет, я выберу, наверное. Я оставлю себе классический. Sir, a moment of your time. What do you want? There's something about this Enigma fellow that doesn't sit right with me. Unfettered access to resources, an extensive network spread across the city. Whoever he is, the man has connections and capital. We can use that to our advantage. If he's buying things in bulk or using lots of power, we can track him. Perhaps, but he's also clearly a technical wizard. He's likely covered his tracks. Keep searching. He only has to slip up once to give us an opening. Certainly, sir. What's the latest? You know everything I do, sir. Так, новостей больше нету. Так, а где же тут находятся наши прибамбасы? Ага. В лаборатории Бэтса. Секунду. Что я только что сказал? Лаборатория Бэтса? Ну, в принципе, у него есть своя лаборатория, так что я, по сути, был прав. Так, куда идти-то? Позади меня. Потом окажется, что это все на самом видном месте, и так, тут можно выбрать костюм. Блин, да он где-то там, вот, наверное, сюда и налево, да? Вот здесь. Да, вот он, детонатор. Что это вообще за штуковина? Нам, наверное, не объяснят. Просто покажут, что это детонатор. Все. Ударный детонатор. Тактика действий против большой группы. Да, мне интересно, вот что он делает. Ударный детонатор. Если у нас, конечно, он открылся, то было бы неплохо посмотреть, что он делает. Так, значит, ударный детонатор, нелетательный боезапас взрывного действия, предназначен для разгона толпы, ослепляет и приводит в замешательство всех, кто находится в радиусе взрыва. Так, а есть, да, быстрое применение, это L2 плюс треугольник, плюс кружок. Вот. I've done my best to keep the cave tidy, but with those bats circling above, there's bound to be collateral damage. Do keep an eye out. That Vicky Vale is quite the troublemaker. Perhaps someone should do a report on her.
Your detective work tonight is most impressive, Master Bruce. A shame it couldn't be of the armchair variety. Some of the assassins have access to rather interesting technology. When this is over, you might want to consider appropriating it. Let some good come of tonight's events. Seems to me that Captain Gordon is the one good apple in a bad bunch. Since when did masks become de rigueur for aspiring crime lords? I assume we won't be unwrapping presents in the morning? I assume we won't be unwrapping presents in the morning? I assume we won't be unwrapping presents in the morning? Это все, что ты хотел мне сказать, Альфред? Так, окей. Сейчас мы полетим... Так, кто мне дальше-то? Получите доступ к серверам... Вот, видимо, сюда нам нужно двигаться. Вот, но сначала мы слетаем вот сюда. И в следующем эпизоде дособираем несобранные вещи. Несобранные куски, которые мы еще можем собрать в этой местности. Вот. И добьем камеры. Вот. Пока что, наверное, на этом все. Так что ни в коем случае не забудьте поставить большие пальцы, как-то прокомментировать это видео. Я надеюсь, оно вам понравилось. Впереди будет еще больше, еще круче. Так что всем удачи. Спасибо огромное за внимание. С вами был Brain First. Пока.